Muthenya ni wa keri tariki ni 29 mweri wa kanana mwaka ni wa 2023 ni mihoko wakwa ati ni watindia thayo na ni mihoko wakwa ati muthenya waku no ikorwo kiinikirira wega ina na indayuka ni getha ngomgo nawe ugorwo kigucia njongwa yaku tugorwo ngikumenyithia maria maikorwo makihanika account ciothe 47 guku bururi-ini no mbere ndaya twambe twamukire amwe wa maria atukuhaririirie. Atwaraniria ko mwena wa Facebook ni Muthingi TV na kwa hinda riri tukirika Mohoro-ini kamiti ya NC4 iria yobetwo ni honge citiganite iri ni hamwe na iria ya ugitiri wa thiini ni yumiritie mbere ya kamiti ya mureya ni bunge ya gibururi igimaini na uthuthuria wa wendekithia wa rurenda rwa Wambui. Kamiti ino itafanetie uthuthuria wigimaini no ria Wambui ya kurirwe gitikirio guku bururi-ini na mokite makana hihi mokire kuya irore cia maitho makiuga rurenda ruru ruokete ta ruhonge rwa uthuthuria unduria macokire kugaruka na gutabania maundu mao mwanya. Maribere ya kamiti nyamure ya guthurima uria rurenda rwa Wambui rwambikire safarira ciao bururi-ini. Kamiti ya uthuthuria ya NC4 Arena National Computer and Cyber Crimes Coordination Committee na iria iri na wigiriki wa uthuthuria yonanetie Wambui yambiririe ta ruhonge rwa gwika uthuthuria indi rukigaruruka na gutuika ruhonge rwa uhuri wa biashara ya ng'enda-ini mugaru na watho wa bururi. Just through what we did from research is that at the point of like I mentioned in Kenya, when they came in and started operations as research, then now they moved into universal basic income provision, and now they're into cryptocurrency. Kuna yegereire ngumo kumana na kuoyo irore cia maitho ruhonge rwa uthuthuria rwa NC4 rugite gitumi kinene ni kuhota gutabura ngurani ya mundu na macini cia roboti amwirore cia maitho ni cia mwanya na gutire hindi ingikorwo ikigarurukwo wona cioywo. Rurenda ruru ruri na kioneki gia kuingiria andu matanyihire bilioni 80 niguo kuhotana hari gutwarithia na biashara ya roboti cia guthondekwo. Here is they are redefining the world order in terms of identification, and they are using the eye so that, of course, when you are able to come into contact with any input device that is connected to their system, then automatically they are able to know this is Dr. So and so from Kenya. This is a watho ni wakorirwo ukiunwo kuona mundu ndetikiritie gutwara data cigimaini na mundu nja wa bururi indi rurenda ruru irore cia maitho iria cioyagwo ikigithio ceceni-ini ya data iria iri Amazon Ngeretha. Kamiti ino ikihota gutambura andu eri aria makorirwo magitwarithia na mbere biashara ino guku bururi-ini. World Econ registration in Kenya, are they in breach of any of the laws? Yes. We've already mentioned a few of those laws, especially the issue of onboarding. Data protection in this country, you are not allowed to export that data to an external storage device. We've already seen that the data was put to Amazon. We don't know what was put, how was it there. How can we access and that ona ari uthii wana mbere na uri ukungwagirwo uyu ni urikitie kwandikithia ugwati hari ukuria wa bururi kuona ndungihota gwitio marehi ma igoti amuti wa guku bururi-ini ugituma mabengi maria mwokura mata mbeca cia bururi guku waganu ugithie na mbere gwikika kuhetukira marehi maria mekikaga thiini wa rurenda ruru. If taxes were paid, of course that now becomes a Kenya Revenue Authority responsibility to be able to explain if they were able to receive any taxes. Ginyanagia na riu rurenda ruru rwina huthiri matanyihiire milioni 2.3 ukuona thengia ya Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki kurugamia wandikithania aria meyandikithitie no marathie na mbere kuhura biashara ino kiriga gikiyumiria. Now they have a timer that is indicating counting all over how people are getting into, and I think as of today morning it was clocking 2.3 million verified individuals. Haduine ha Muthingi TV riakone maina wa mshe.
Bunge ya Senate gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩrĩkirie kũhĩtũkia kamĩtĩ ĩrĩa ĩthondeketwo ya gũtwarithia mĩario ya ũiguano gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro gĩikaro-inĩ kĩa mwanya kĩrĩa gĩkĩharĩrĩirio mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩho senators 31 marĩkirie gũcuka kamĩtĩ yao, kũrĩa makorirwo makĩhĩtũkia kamĩtĩ ĩno makĩria kwĩranĩra kũnyitĩrĩra kamĩtĩ ĩyo na njĩra o yothe nĩguo gũkinyĩrĩria kana gũkorwo magĩkinyĩria muoroto wa mĩario ĩyo. Allow those who've joined us online to also take part in the voting. Kamĩtĩ ya gũtwarithia mĩario ya ũiguano gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro nĩ ĩhetũkĩtio na gũkindĩrwo nĩ mbunge ya Senate gĩikaro-inĩ kĩa mwanya kĩrĩa kĩraharĩrĩirio mũthenya wa ũmũthĩ nyũmba-inĩ ya icirĩro ya Senate. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Next order. Gĩikaro-inĩ kĩu seneta 31 nĩo macukire mĩtĩ na othe makĩnyita mbaru na gũkindĩra kamĩtĩ ĩyo ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kũrehe kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra bũrũri wa Kenya. Honorable senators, kindly take your seats so that we report the vote. Honorable senators, the vote for the division is as follows. Ayes 31, noes 0, abstentions 0. The ayes have it. A bill for an act of parliament to amend the Public Finance Management Act and for connected purposes. Mamwe ma maũndũ marĩa maracirĩrĩrwo nĩ kamĩtĩ ĩyo nĩ hamwe na kũmba kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ IEBC, kũgathĩka kĩgĩna gĩa CDF gatiba-inĩ ya bũrũri, kũmba wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro na mangĩ maingĩ, na mũno makĩria kũrehe thayũ gũkũ bũrũri-inĩ. Into the constitution, listed as number 1 is the Senate Oversight Fund, the National Government Constituency Development Fund, National Government Affirmative Action Fund, alongside, Mr. Speaker, other outstanding constitutional matters, issues to do with electoral justice and related matters, the restructuring of IBC. Mr. Speaker, you know we passed a law here, I think in the beginning, towards the end of the second session, Mr. Speaker. Many people held different views about it. We know that there is an already Maya mothe mokĩte o rĩrĩ gĩkundi kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũgathĩka mĩtaratara ya gũcenjia na kũrũnga icunjĩ cia gatiba ya bũrũri ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 13. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Wanjohi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ rũhonge rwa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ LSK hamwe na honge itiganĩte cia gũtetera mũingĩ nĩ ciũkĩrĩire na njĩra nene mũtongoria wa bũrũri William Ruto kumana na mĩario yake ĩgiĩ andũ arĩa kana andũ arĩa makoretwo makĩhutanio na cira wa cukari kambuni-inĩ ya Mumias. Honge ici nĩ ciendekithĩtie President Ruto acũnge mũhera kũrĩ Akenya makiuga mĩario ĩno nĩ mũgarũ na watho. Maneno ya Mumias Boni Khalwale amesema Nĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto mwena wa Mumias akĩerekereria kũrĩ arĩa megwatĩire kĩganda gĩa cukari kĩa Mumias na kũmakũmithia nĩ kũhotomia mĩhang'o ya thirikari ya kwarahũra ũrĩmi wa cukari gũkũ bũrũri-inĩ. Mtu anaweza kuchukua mali ya wananchi bila kulipa pesa. So hiyo makesi yote iko pale ni makesi ya ukora, na nimeambia watu toeni kesi kwa hii mambo ya Mumias kwa sababu hii ni mali ya wananchi. Hakuna kesi itafanywa mali ya wananchi. Rĩu mĩario ĩno nĩ hiũhĩtie itugĩ thutha wa kĩama kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ LSK kwĩyumĩria makĩũria mũtongoria wa bũrũri acũnge mũhera kumana na mĩario ĩyo. The President's remarks to persons to flee or be deported or be detained if they were spoken by any citizen would be unlawful. That they are spoken by the head of a state in charge and a commander-in-chief makes it even more worrying. Makiria LSK maugĩte marĩ na ũma mũiganu kuona thutha wa mĩario ĩyo macũngĩrĩra nĩ kũnyitwo mĩgwate kwa mũhũri biacara Jason Trai ũrĩa ũrakuruhanio na wĩgwatĩri wa kĩganda gĩa cukari kĩa Mumias. So by implication, it would be not far-fetched to say that the state had an hand in the abduction
of Mr. Rai. Oho LSK nĩ makomithitie Ruto nĩ kũrutĩra mũkana mawakiri arĩa mahandĩte cira igoti-inĩ wa kũgirĩrĩria rũhonge rwa KRA gũthuthuria ahũri biacara aya igũrũ rĩgiĩ ũrĩhi wa magoti na haha magĩteterithia kĩhoto kĩa o mũndũ kũhũthĩra igoti. By issuing the very chilling threats that he did to those who have filed cases with regards to the ownership and control of Mumias Sugar. Kwamba hilo ni swala ambalo wazi kabisa linakiuka katiba yetu na hatuwezi kukubali kama wananchi wa Kenya kurudishwa katika siku za kale. Ciĩko cia ũragani na andũ kũnyitwo mĩgwate nĩ cianyihĩte thutha wa thirikari ya Ruto kwĩranĩra kũhotomia ciĩko icio, no rĩu cigacokereria na njĩra nene kũringana na ndũmĩrĩri ya kĩama kĩa LSK na ikundi cia kũrũĩra ihoto cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Thank you very much. Just to make it clear, we are here to safeguard the gains that have been achieved over the last couple of months, and to remind the president where he as an individual is coming from and where his government committed to take this country to. As the chairman of the Law Society of Kenya rightfully put it, in the beginning we saw positive changes. Actually, as human rights organizations, we recorded the least number of extrajudicial killings and forced disappearances, immediately after the SSU were disbanded. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Na tukĩeherera icio tuthie kũrĩa team ĩrĩa ĩraikorera gwĩkĩrũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya mbĩtĩka-inĩ cia kĩmabũrũri nĩ ĩracokereire hwaĩ wa ira gũkũ bũrũri-inĩ. Team ĩno ĩrahotire kũmathĩra bũrũri ngoga 10, 3 cirĩ cia thahabu, 3 cigatuĩka cia silver na 4 cirarĩ cia bronze, kũrĩa maraikorirwo makĩandĩkithia namba 5 kĩmabũrũri na namba 1 gĩtaro-inĩ kĩa Africa. No ona gũtarie ũguo, komiti ĩrĩa ĩkĩrũgamĩrĩire kana komiti ya bunge ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire mathako nĩ komithĩtie na njĩra nene ũhũthĩri mũru wa mbeca, na ningĩ nĩ yarĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ ũrĩa athaki maraikorirwo makĩrũmbũiyo. This is a big motivation, I still want to push myself to empower young girls out there to know that everything is possible in life. I think bado sijamaliza season. Niko na Brussels Diamond League 400 meters, then nimalizie Eugene, from there nirudi nianze kujipangia Paris next year. Is that we have realized that they need more training, and therefore we are now encouraging ourselves to put more funding on issues of training. And when you saw what they did this time as a group, it is very motivating. I found a very motivated group. I found a group that is want to win for Kenya, a group that speaks to itself, and therefore as government we are very proud of them. We are very proud of you. You've hoisted our flag very high, and we'll continue giving that support. Society. It is the same individuals who are complaining that the president is not fighting corruption. When the president comes out strongly to show the political goodwill of fight against corruption, provide the full details of contracts signed between the Ministry of Sports, Athletics Kenya and Nike, and McHugh, the Minister of Sports, on several occasions, and I want you to examine those photos he takes. He normally wears shoes of Adidas, yet we have a contract of Nike, and the contract between Athletics Kenya and Olympic Committee of Kenya. Number 4, expound on the training kits and grants donated by various international partners to Athletics Kenya and how it was distributed to various training levels in Kenya and the teams traveling for various competitions.
Na tugithie na mbere aricera-ini ria kethiko ya kana ithwiro-ini ria bururi President William Ruto ni atunganite na ndundu ya maminista thingira-ini munini wa iregi wa Kakamega mucemanio-ini uyu uri uhanikire mathaa-ini ma thaa 2 cia rucini na kuria ugwikinyitio ni hamwe na munini wa Rigathi wa Gachagua hamwe na nyaba wa ndundu ya maminista Musalia Mudavadi. Thank you for the rains. We want to thank you for... It is very good that we are having this cabinet in Kakamega, maybe for the first time in the history of Kenya. And I think it is a very positive thing to do. The rest of us have been here for a few days, and it's been a wonderful moment being in Kakamega. As you can see, we have good weather. We've had wonderful reception from the people of Kakamega. They have actually requested us to extend our stay here by a month. So you might not see us in Nairobi. You might not see us in Nairobi anytime soon. Na ripoti yo ya President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua ni arahekanyaga kwa kabere ga kuhumuka no ndugathi haraya kuona ati ndiracokereria. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema migeka na ngomia kini wira uria ndiraga naguo guku niyo ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio ni tugicemanagie o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki haria rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Nitwacokereria guku ni kwa Muthingi TV. Amen. Ni mohoro mathaa ici na tugicokereria ni ati urimi wa igwa na makiria gitaru-ini kia ithwiro ria bururi ni utanyitwo kuriruka ringi kugikinyiria thirikari ni gukorwo igikinyaniria ciraniro ciayo kuri arimi kuringana na mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na uria waritie ari kaunti-ini ya Bungoma augite ati ni marite mitaratara ya guteaniria mathire na maria makoretwo magumire iganda ici na njira nene na mwandiki witu Mwangi wa Murugi ni urarikorwo agituthathaurira riboti ino.
Riri bururi uthiete na mbere na kugomerwo ni thina wa wagi wa cukari muiganu undu uria ucungireire kuhaica kwa mathogora maguo. Thirikari ni iranĩire kwarahũrwo kwa ũrĩmi ũyũ na njĩra ya gũteanĩria mathirĩ ma iganda cia ũthondeki wa cukari. Serikali ya Kenya tutaweka investment kwa cane development ya Nzoia na kampuni zile zingine number 1. Akiaria arĩ kaunti-inĩ ya Bungoma nduko ya gatatũ ya icera rĩake gĩtarũ-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩaugĩte atĩ thirikari ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩtĩkĩra kũneanwo kwa iganda na mĩgũnda ya mũingĩ kũrĩ andũ kĩũmbe. Tulikubaliana number 1 ya kwamba mambo ya privatization ati ndio shamba ya wananchi ipatiwe mtu mwingine, tutasimamisha. Hiyo maneno ya kuuza shamba ya Nzoia tulisimamisha. Akili yangu ndogo, mimi naona rais anasema tuangalie miwa sawa sawa, lakini pia tufanye kile wanasema diversification. Ruto nĩaugĩte atĩ kũgerera mbunge nĩ maiguithanĩirie mĩtaratara ya kũnina mathirĩ na marĩa makoretwo magomeire iganda ici, akĩoneka kũgegio nĩ mathirĩ marĩa makoretwo makomeire iganda ici. Cabinet about 1 month ago tuliondoa madeni yote, tumepeleka bunge na mheshimiwa spika na wabunge wetu wamenihakikishia ya kwamba watapitisha mapendekezo yetu ya kufutilia mbali madeni yote ya kampuni yenu hii ya Nzoia na kampuni zile zingine za taifa letu la Kenya. Deni ya hii kampuni ilikuwa bilioni 53. Bane. Oho Ruto nĩaugĩte atĩ tũrĩa nĩmena arĩa makoretwo makenyita mĩgwete ũrĩmi ũyũ wa igwa nĩ makũng'ethanĩrwo nao hatarĩ kuunĩrwo ritho, akiuga atĩ ona thengia wao kũigithia kĩgĩna gĩa kũriũkia iganda ici na ũkinyanagia ũrũgamĩrĩri wa iganda ici ũcenji, akiuga ũgũkorwo ũgĩtongorio nĩ arũgamĩrĩri kĩũmbe. Hivyo what we have agreed, we are going to have a new management model that is going to serve the public and is going to serve farmers and is going to serve the private sector. Na sisi wote tumekubaliana na mimi ndio nitasimamia. Tutakubaliana we will have private sector management of this facility to make sure that we eliminate matters of incompetence na ile mambo ingine yote. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Ngatho nyingĩ mwandĩki witũ Mwangi wa Mũrugi, na kwa ihinda rĩrĩ tũrũge nginya kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa magana ma ayuthi makorirwo makĩyumĩria ũmũthĩ arĩ mĩhang'o ya woyani wa mbirarũ o ta ũrĩa gwĩkĩka na gũkorwo gũgwĩkwo kwĩrĩgĩrĩirwo. Airĩtu atano nĩo meyumĩririe gũkĩringithanio na anake. Akĩarĩria andĩki a mohoro, mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o ĩno Lieutenant Colonel James Okumu nĩaugĩte makurutu aingĩ matinagĩkorwo magĩkĩra ikĩro cia ithomo, amwe kwaga ũgima mwega wa mwĩrĩ. Arĩa maikorirwo makĩhĩtũka nĩ magũkorwo makĩingĩra ngathĩ ya gũthiĩ gĩkĩro gĩa Kenya Military Academy kũu Lanet gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Magana ma ayuthi nĩ meyumĩrĩtie ũmũthĩ pale mĩhang'o ya wastani wa mbirarũ. Kwa majina naitwa Joseph. So nilikuwa nimefika hapa Nyahururu kwa shughuli ya recruitment. O ta ũrĩa gũkwĩrĩgĩrĩrwo airĩtu atano nĩ meyumĩrie gũkĩringithanio na anake. First and foremost, the recruitment process has been smooth. We've had many young Kenyans who have shown up to seek opportunities to work in the KDF. The turnout has been great. Akĩarĩria andĩki a mohoro, mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o ĩyo James Okumu nĩaugĩte makurutu engĩ matiakinyaria ikĩro cia ithomo, amwe kwaga ũgima wa mwĩrĩ. I'm Lieutenant Colonel Leshan, the senior recruiting officer of this recruitment center. Government is well spelled out in the recruitment advertisement. So the recruitment for the Kenya Defence Forces is based on specific requirements that are already spelled out in the advertisement, and this is based on the physical and medical requirements that are set for anyone to join up the ngana arigitani makurutu acio mararĩ na mathĩna ma magego na ngothi. Ũndũ ũrĩa ũratũmire kũmathegutia, Okumu augĩte makurutu 10 a anake na airĩtu aĩrĩ nĩo magwoca mĩhang'o ĩyo.
Arama betokete nimegukira ngathi na guthi gikiro gia Kenya Military Academy Lanet County ya Nakuru. Kwa majina naitwa John Kirugumi. Mimi ni mkazi wa Laikipia West. Nilikuwa hapa Nyahururu kufanya recruitment ya jeshi, lakini kwa bahati mbaya ama bahati mzuri sikufaulu. Nilikosa document moja ya start date. Nikakuwa niko na form 4 peke yake. So nikatolewa nikajipata hapa nje. Kwa majina naitwa Joseph. So nilikuwa nimefika hapa Nyahururu kwa shughuli ya recruitment. Na recruitment imekuwa poa, but tumekuwa na challenges kidogo. Kama mimi yangu, nitaongea yangu, nimekosa kufaulu kwa sababu ya majina, in issues. Like majina yangu venye imefuatana kwa ID na certificates. Kirivotera Muthingi TV, mbitagwa Mwende wa Mbere. Na orere mihango ya kuhingura mathukuru yonekanite kunyita thinga guko bururi-ini sekta ya ukui nemwe wa iria ihutitio na njira nene undu uria ucunguririe marihi ma ngari kwambatira maita meri makiria ma uria ikoragwo ikirihia na ni undu ucunguririe muhatikano wa arutwo gatagati na aciari na arimu ona thengia ya aciari guteta na kwara ni undu wa kwara raini gwa kahinda ka mathaa manene magigakorwo makiamukira utunga oyo. Ziko juu na date pia ni mbaya. Wengine wetu ndio mahasolazi wenye Ruruta alikuwa anasema hustlers. Hatujaajiriwa kazi, sisi ni watu wa jua kali. Watoto wanarudi shule tarehe 29. Ni vigumu kidogo, ni vigumu kwa wale wazazi wa kawaida wenye hawajaandikwa kazi. Francis Murioki, I'm the driver of 10K. Kulingana na leo vile iko juu watoto wa kurudi shule, maneno ama jamu yatushika huku. Tafadhali saa ile hakuna nini fraud ya watoto. Gari iko ya mafuta ama kulingana na usafiri wa leo sio mbaya vile jua bei nayo iko juu kidogo. Kwa hiyo sisi itapakisha kitu kizuri. I'm Beatrice, mimi ni msasi na nimeleta mtoto na 20K wanatupea ofa safa. Iko poa. Lakini maisha ni gumu. Lakini tunashukuru Mungu. Naro turoge nginya kuria kaunti-ini ya Murang'a kuria atongoria aciari hamwe na arutwo a kaunti ino nimanyitite mbaru mendekithia ma ruhonge rwa githomo kwi arugamiriri a cukuru cia ngathi ya iguru akiaria akana aikari aya na arutwo a cukuru ici nimatugiritie ruhonge rwa githomo mwena wa Kangema mihango-ini ya kwe arutwo mbeca cia githomo kugerera mubango-ini wa NGCDF. Arutwo kaunti-ini ya Murang'a nimagete mwihoko thutha wa kurugurio kwa mubango wa kumateithĩrĩria guthoma matareketie kuriha bithi ya mathomo mao. Naona ya kwamba the amount of fee yenye inatakikana is a lot of money, so wanafunzi wanaweza report to universities kwanza as they wait for the release of money. Kazi wamepunguziwa the challenge ilikuwa hapo mbele wanafunzi lazima wangeongoja pesa kwanza itoke ndio wa join university. Nimonanite ikeno kio makiuga ati gwetekirio guthoma geterera mbeca cia uteithio wa githomo kwira NGCDF ni gukomaguna kumana na mathina maria maumanaga na wagi wa bithi. Venye jana nilisikia our CS Mr. Machogu venye alisema wanafunzi kwanza waingie kabla before mzazi akipata pesa atalipanga baadaye. Mimi namshukuru sana, hiyo kitu iko sawa juu sio wengi tulikuwa tunaona kama tutamake kuenda kusoma. Nimaugete ati tabarira iyo nikoretwo na umithio kurio kuona ati ni mateithĩtie guthomera mawĩra ma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na ho makoria thirikari yanjĩrĩrie ceceni cia mitambo ya ũkinyanĩria kuria mangĩrutĩra wĩra ũcio. In this program we learned about online marketing, online working, and we learned many skills where we can be data entry,
specialist and we can also be data analyst. I would request the government to provide us with an ICT hub at our constituency so that my fellow youths, those who have learned those skills about online working, can put those skills into practice. Akeria hindi ya kuhe aruto uteithio wa bithi gicigo mbunge-inĩ kĩa Kangema, mũmbunge Peter Kĩhungi neugĩte atĩ mũbango ũyũ nĩ ũkũhotithia arutwo kwamũkĩra mathomo metereire kũrĩkia bithi yao. I came up with the idea when I learned that the government has a critical plan to be able to be negotiating on behalf of our young people for government online jobs. Nĩ athire na mbere na kuga atĩ mũbango ũyũ nĩ ũkũhonokia mbeũ njĩthĩ arĩa matete mwĩhoko wa gĩthomo na makeingĩria ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia, naho akauga atĩ mũbango ũcio nĩ ũgũthiĩ na mbere. This student came together. There were some who had lost hope, who had went to drugs, who had gone without, who were hopeless. Immediately hope has regained when they have understood they can be able to do something. Therefore, I will retain them in the activity. I'll buy computers in conjunction with the Ministry of Youth. We work together so that we can maintain them as we await the government to implement the digital hub in my constituency. I have the infrastructures, the empowerment hall. They have come, they have inspected. It's enough to host the 100 computers. Therefore, it's a program that will start immediately. And I think it will start within the next 2 months. We'll be able to make it roll out. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Triza Wainaina. Atakiuma kaunti-inĩ ya Murang'a turoge nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia kũrĩ aikari 2,500 kuma icagi-inĩ cia Liki na Majengo gũkũ nĩ mwena wa Nanyuki nĩ magĩte ũteithio wa irio kuma gĩkundi kĩmwe kĩa ahũri biacara. Mwene Murandi Lounge Robert Kabata nĩ augĩte atĩ nĩ makoretwo na mũtaratara wa ũheani wa irio kuma rĩrĩa kĩng'ũki gĩa COVID-19 kĩagũmĩire bũrũri na iria kana hihi iria yatigire andũ aingĩ matarĩ na mawĩra. Aikari aya matarĩirie ng'aragu ĩngĩhĩte tondũ wa wagi wa mawĩra hamwe na mĩaka ĩtarĩ mĩkinyanĩru, makĩũria ahũri a biacara meyumĩrie nĩguo makorwo magĩteithĩka. Ekari 2,500 kuma icagi cia Liki na Majengo kaunti ya Nanyuki nĩ magĩte ũteithio wa kuma gĩkundi kĩmwe kĩa ahũri biashara. Leo tuko hapa kwa hii mpango ya kupatia wananchi chakula kumpitia mpango wa Moran Lodge ambao ni klabu yetu hapa Nanyuki. Mwene Moran Lodge Robert Kabata nĩ augĩte atĩ nĩ makoretwo na mũtaratara wa kũvecana irio kuma kĩambĩrĩria kĩa ndwari ya COVID-19. Na niseme asante kwa kuwa na mpangilio kama hii, na ni mpangilio wameendelea nao kwa zaidi ya miaka 2. Gĩkundi gĩkĩ kĩa ahũri biashara makoretwo na mũtaratara wa kaĩrĩ na nĩ maraoria ahũri biashara na andũ a wendi mwega manyitanĩre mateithĩrĩrie arĩa marenda gũteithwa ta andũ akũrũ na arĩa matangĩvota. Ningetaka kutoa wito sana kwa wafanyabiashara wale wengine aswa wenye clubs wengine. Kuna hotels kubwa sana siku ambao siku hapa kuna wafanyabiashara wengine wholesalers waweze kufikiria ule mnyonge ambaye ana chochote, kama vile tunaona Moran Lodge leo waliweza kufikiria wale wanyonge wetu na vulnerable, wale wasiojiweza juu pande hii wamekuwa na njaa sana. Ekaria maratarĩria ũrĩa ng'aragu ĩngĩvĩte tondũ wa mawĩra gũtura vamwe na mĩaka ĩrĩa ĩtakinyanĩrĩte, makĩũria ahũri biashara meyumĩrie nĩguo matetheke, makiuga gĩtũmi kĩa mbere nĩ atĩ matina mĩgũnda ya kũrĩma. Alituletea chakula ndio hapa kwetu kuna shida nyingi sana ya chakula. Majengo hatuna shamba. Nyumbani kuna njaa sana, kwanza kwa hii msimu imetupeleka sana. Kirivotera Mũthingi TV, mbĩtagwa Mwende wa mbere. Na riboti ĩyo kuma kaunti-inĩ ya Laikipia nĩrahekania gakwa agaũkorwo ngĩikĩria ndũgakorwo gĩthiĩ haraya kuona atĩ angĩrĩ na riboti ingĩ nyingĩ ngũkũharĩrĩirie ndũgathiĩ kũraihu kuona atĩ ndĩracokereria. Mithako marefeta nyĩmbo cia ũndũire
Tũcunjĩ twa Bibilia. Akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ. I was coming. Hĩndĩ ĩrĩa ndakamaga. Nyitanagĩra naniĩ MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya 3 cia kĩroko. Tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka. Hihi nĩoĩ nĩrĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩoĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Andũ nĩmetĩkĩrĩtio kĩwatho kũrũrũngana. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station nĩ ũndũ wa defamation. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. No mũhaka ũkorwo na evidence na niĩ ndĩna right ya gũkũreport. Ndũbatiĩ kũruma mũndũ o wothe, ona kũngĩgĩa na thĩna nĩkũbatiĩ kuoya ikinya rĩrĩa kwagĩrĩire. Nyitanagĩra na niĩ your lady wa itherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ, tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Mũthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Na nitwacokereria guku ni kwa Mũthingi TV na tuthie na mbere kwaranĩria kũu mwena wa Facebook ni Mũthingi TV kurokejira uririra we mwena uriku na tugithie na mbere aturike ginya kuria kaunti-ini ya Kiambu kuria arugamiriri a wadi kuma kaunti ino nimarutite mukana wa kuhagura governor wa kaunti ya Kiambu Paul Kimani wa Matangi kumana na kiria maugite ni uhuthiri muru wa wabici na ningi uhuthiri muru wa kigina gukiri uguo nimendekithitie muthurimi wa mathabu kuma thirikari aikire kabiru uthuthuria wa uria mbeca ikoretwo ikihuthika kana hihi kaunti-ini ino. Oho nimendekithitie inspector wa borithi Eric Mokonde gukorwo na mushinga kwa umwe wa arangiri awa Matangi. In the name of the Lord, in the name of the Lord, we want to talk about a monster called Wamatangi Foundation. This is a monster because when we were elected, the people of Kiambu elected us to represent them at ward level. But when the governor, Kimani Wamatangi, took over, he brought this amoral kind of government called Wamatangi Foundation. They are undermining MCAs in their wards, and we are calling him to stop and let the MCA do their jobs in their wards. We have seen Governor Kimani Wamatangi working as a one-man show government, that he's the one who decides where, what to be done, where, and each and every department he's hands-on, that even you cannot ask a chief officer, roads, to give you a grader, you have to report to Wamatangi's office. We are saying this is not the way Kiambu should work. One, we've had an illegality of having chief officers operating without being vetted by this county assembly. And actually we are challenging the office of the Auditor General to audit this issue. And if need be, people must be surcharged for getting monies illegally, because this house is mandated to vet the chief officers before they are appointed. We also have the small matter of the chief of the CECM roads. As we all know, this house vetted waziris, and 3 of them have resigned. And as at an acting capacity, the CEC roads was never vetted by this house. And again, we are inviting the relevant, and we've written to the relevant bodies or arms of government
to investigate this matter, and again, if need be, this is an illegality and people must be surcharged. Na tukihera kaunti-ini ya Kiambu turikia nginya kuria kaunti-ini ya Machakos kuria atongoria a ndini kuma kaunti-ini ya Machakos nimahimbiirie miario ya wiguano iria irathii na mbere mari na mwihoko ati ni guciara kihonia gia gutura hari mathina maria magumeire muingi wa bururi. Atongoria aya ni matugiritie itua ria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na muruna wake wa mung'ethaniro Raila Odinga kuria augite ni undu wa guthondeka kamiti iria atongoria miario yao iria kuguna muingi wa bururi. Ningi ni mokireire na kana ningi makeriria andiki a mohoro ni mokireire miario ya ica ikuhi iria ikorirwe igikio ni munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua. Ngelea Mungu na kumshukuru kwa sababu ya mambo yanayoendelea hasa bipartisan talks. Hiyo inaonyesha taifa letu limeanza kufanya nini? Kurudiana. Kwa sababu mnaweza kuandamana, mnaweza kupiga makelele, mnaweza kuharibu vitu, hiyo haibadilishi changamoto tulionayo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwanza kipekee kabisa kwa sababu ya mtukufu rais Mheshimiwa William Ruto, makamu wake na upande wa upinzani kwa sababu ya kukubaliana waketi wazungumze kwa habari ya changamoto tunazozipitia wakati na majira kama sasa. Kwa hivyo tunasema wakwame hapo hapo. Wakwame hapo hapo. Maana tangia unaona wakati maandamano yanapotokea tunapata maafa, watu wanakufa. Unauawa in the circumstances. Na sasa ukiuawa nani atakulipa? Kuna nyumba inalia, kuna baba analia, kuna mama analia, kuna ndugu analia, kuna naelewa kanisa tunalia. Kwa hiyo we are so grateful. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya viongozi wetu wa nchi kwa kukubaliana kwamba waketi wajadiliane habari ya changamoto na mapito ambayo tuko nayo. Na wale viongozi ambao kwa kama tunasema mtoto umtengenezee kile kifaa cha kumbeba kabla hajazaliwa. Tungoje tuone mtoto atakayezaliwa kutoka kwa mazungumzo. Vijana wetu wanaweza wakahusika kwa mambo mengine, wacha maandamano ama kupigana. Hivyo tuko na mkutano wa Injili hapa ambao tunafikia mji wetu ili vijana waweze kuokolewa na pia waweze kujua kwamba talanta zao ama nguvu zao inaweza kutumika katika njia tofauti. Hivyo tunakaribisha kila mmoja ambao wanatutazama kutoka mbali na sawasawa. Ndio tumesema mikutano hii ni ya kupangisha tu kilele ya mkutano mkubwa ambao utakuwa pale Machakos Stadium, Machakos University Grounds hapo ambapo tuna wageni kutoka mbali sana Amerika na kwingine mbalimbali tukihubiri neno la Bwana na tukifikia kila mmoja. So karibuni nyote, tunawakaribisha kwa jina la Yesu. Wanahubiriwa Injili ambayo inawafikia pia wao kama watoto wadogo. Na kugemia ati aikari a kaunti ya Laikipia ni mendekithitie ihinda makiria hari ndereti ya ukuruhania muingi ugaini wa kigina kumanagia na kigina kiria kiregereirio ni thirikari nene. Matongoretio ni ajumbe kuma kaunti ino ni mendekithitie kahinda gaka gatwarithio na mbere nginyagia tariki 15 mweri-ini wa kenda, makiuga ndereti ino ni ya bata kuri a Kenya na koguo no muhaka iheo kahinda ga kuigana. We are lucky kuona jana kwamba it was published on 22 na tukaona tumepewa deadline ya tarehe 4. So that is a very short time. So leo tutaingia the details or the inside of the bill. Tunaomba leo kupewa nafasi kidogo ili tuweke kusubmit the memorandum. Because hiyo ikipita kama ile ingine ilipita ya climate change itakuwa hatari kwa sababu we are the most affected people. Ukiangalia kama carbon, wale watu wanaweza faidika mahali carbon inaweza patikana from the indigenous community. So we want to know what is our share. So we cannot just sit. We are talking as indigenous. We are not talking as Laikipians. We are not talking as just Laikipians. This is the voice of all indigenous community. And the constitution clearly defines who are the indigenous community. Requesting them that they should at least extend the date to 15th of September. So that we can have enough time to interact with our people, the indigenous people, where they are, so that we can present a very comprehensive suggestion on the amendment of the bill,
so that at least our interest as the people who live within the indigenous, who are indigenous people, we can be able to present exactly what we have in mind and what can actually safeguard our interest as indigenous community. We are also aware that we have carbon a credit bill that is on the process. We also want to urge the national government that before the bill goes through, we get enough time so that we can also give our input so that the interest of the people who are concerned or who are affected by this carbon credit business at least get their shares and benefits accordingly with it. Kogeni ati kamiti ya bunge igi ugima wa mwiri ni yuritie thirikari itikiri guthinga mianya yothe na iria ihuthikaga gukungia ndawa cia kurevia. Ndumiriri ino irekereirio hingo ya icera mucini umwe wa guthaitira aria mahotetwo ni unyui wa ndawa ici kaunti-ini ya Mombasa. Patrick Munene noria ni munini wa muikariri giti kamiti-ini ino ni atariria ati mbeu njithi niyo makoretwo kana niyo mahutitio ni undu uyu kiriga kinene kuria dawa ici cikoragwo ikingirira guku bururi-ini. When we find our children, our brothers and sisters having got lost into drugs, we don't condemn them. What we encourage is getting them back, talking to them and showing them love, because drugs has been a major problem in this country. And we're talking alcohol to add drugs, because today we've been able to see people who are into very serious hard drugs like cocaine and heroin, but they are getting helped and they go back to their normal lives. So we want to say, as government and as members of parliament, we'll support this program, we'll support this facility and make sure they get the necessary resources. That cocaine out there in the field, how do you tell me that people can wake up in the morning, buy cocaine in a country with a government, and we continually habilitating them without the necessary bodies looking at the source of that cocaine? Because until we address the source, then we are not out of the woods. And today we are here accompanied by members of the health committee to visit Miritini Center because of the issue of management of HIV among people who use drugs. Injecting drug practices is one of the key contributing factor of HIV in Kenya, especially among men and boys. We know the prevalence is about 18.7% for people who inject drugs on HIV, and that is quite high as compared to the other general population. We are also here because we have a conference, the Maisha Conference, which is a conference that brings together policymakers, it brings together community members, health practitioners and scientists to look at the progress that we've made in the country, as well as the future we want in terms of the direction of where we want to go, so that we can end AIDS as a public health challenge in this country. Na riu njitikiria tigire nginya turike nginya kuria iharo-ini na tuhioke nginya kuria kaunti-ini ya Meru na arita njira ya guthaitira mbeu njithi hari kuingiria na uhuthiri wa ndawa cia kurevia na unyui wa njohi na wikinai uria ugumiire mbeu njithi kuma icagi-ini cia Majengo, Shauri Yako na mjini Slums huko ni tauni-ini ya Meru. Ikundi itari cia githirikari aricio Kirimi Foundation na Goodwill Foundation niciteaniri kana nicikoritwo cikirutaniria na kurehe mbitika ya kiurata atagati ga Dunga FC na Tulivu FC. Igongona-ini riri kana riria rirakorirwo arikiona nyitite mi hamwe na muingi kuheo kurigitwo kana kugoro makiamukira urigiti utari marihi na kuria mbitika ino iria inekireire Dunga FC marakorwo makigwatira uhotani hari bao ithatu na ukiria kana timu ya Tuliza maikorwo makiremwo gwitetera na muikariri giti wa Goodwill Foundation na Dickson Mwenda augete moroto wa mbitika ino ni kurehe hamwe mbeu njithi akaunti-ini ya Meru kana kaunti-ini ya Meru handu ya ruma na kumahika na kumakorwo akimahe gukorwo akimethemia na waganu. Kwa leo tulikuanga na event ya Mega Medical Camp. Tumekuwa hapa na football matches ya charity. Kwa leo tulikuwa tunafanya event
ndio at least tuweze kuleta mavijana pamoja waweze kujijua hali yao. Mchezo kama hii hujumuisha vijana wanakaa pamoja. Unaona kama hii mchezo imeanza kutoka asubuhi saa 4, saa hii ni kitu saa 11 inaelekea hapo. So time yenye ameshinda hapa akiwatch mpira, akishabikia timu yake, imemwavoidia kupatana na mambo mingi kama wizi, kutumia dawa za kulevya, kulewa. So, football generally not only in Kenya, it demands a lot of finance. So if there is any way we can be supported for us to go a bit far, it will be very okay by us. Kenyan football, there are lots of talents, especially on this Upper Eastern, Meru, Isiolo. But it's very unfortunate that we've not been known out there. And I believe by this exposure we would go far. Na riboti yo kuma ku kaunti-ini ya Meru ni raikorwo igituhingira gikunjo muthenya wa umuthi no itanathie nyambe ndambure aria maikorwo magikaranie nani hwaini wa umuthi. Murugi Job ndiraikorwo ngikuona Kariuki wa Ndwati ni ngatho muno. Charles Ireri wa Shamatona ni ndaikorwo ngikuona. Wangari wa Njau Lilian ni ngatho cia mwanya. John Peace Baba Elana ngatho cia mwanya. Jeff Blue ona ni ndakuona. Alevonye Talia ona ni ndaikorwo ngikuona na njuge ni ngatho acio na amwe wale maikoro makigirania ni muka na njira nene muno na ni njuge ni ngatho muno na njokirie ngatho producer wako mundu gwetwo Kariuki wa Ndwati, camera person mundu gwetwo Betsy Beth na mundu gwetwo director wako mundu gwetwo Tael. Ngatho muno na andiki aito a mohoro othe ale maikoro magikinyiria riboti icio na herwebo rukoragwo rukiuga hihi we ukagomanirio atia uguo noguo gwikorwo ngikuria muthenya wa umuthi. Hihi weri waikorwo kigomanirio atia? Tucemanie muthenya wa rucio ni ria kwagetika Wambui wa njau. Nako kaguru karime gatihana kari muhuru nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kene wira wa ndiraga na goko na goko ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio ni tugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi.